Good afternoon, everybody. I hope you're all doing fine and you can hear me nice and clear. Kansubidenti mumpulira bulungi nnyo. Please share the video and let us have this conversation. It's going to be a very short one. I won't be long. And then I'll let you go back to your Monday. It's a Monday, it's a new month, August. My children were born on Friday, both of them actually on the same day. And yeah, it's such an important week for us. Actually, July and August is a very important month for me and my little family. Indiscipline in the struggle is keeping us behind. And yes, I'm going to speak about what the Secretary General Lubongoya has written. Then we shall indulge in that conversation, and we're going to be speaking reality. Ngera bwe kirina okubeera. Kansubire mumpulira. Mumpulira. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Hi, Anne. Hi, Anne. How are you? It's a Monday. I know everybody's at work, and yeah. Jawadi anaiga nsanyusa nnyo okulaba. Mwebale nnyo, mwebale okutambuza omulimu guno. Thank you, everybody, by the way, who turned up on Saturday. It was such a great, well done job. We did it very successfully, and thank God, God was on our side. It didn't rain. We managed to raise quite a reasonable amount of money towards abaana abakubiddwa, abamenyese, abalwadde, abali Kamoocha, and what have you. Of course, the money we're going to raise is never going to be enough. It's never going to be enough because there is always different cases every single day. So it's never going to be enough, but we need to carry on pushing and helping to stand together. We need to stop this individualism of people thinking that they're going to do things by themselves. We need to stand as a group. We need to work together as Ugandans. Because if somebody tells me they'd rather raise money on their own and don't come to the barbecue, it doesn't make sense. If we're inviting people, come to the barbecue. Yes, if you can't make it, contribute. But don't come to me the next day and tell me, Patricia, so-and-so is sick. I'm trying to be as honest as I can. I am not going to help individuals anymore. I will stand with the Secretary General. I'm going to stand with NUP because I subscribe to NUP, period. It doesn't matter how they do things. I will always subscribe to the ways of NUP. So we were standing together on Saturday to raise money towards abaana abakubiddwa, abalwadde. But because some people are there in Indiscipline, they decided not to turn up. But now they're calling me and asking me to join them to raise money. It doesn't make sense. I am going to get overwhelmed because I get tired. You cannot expect me to be everywhere. Waliwo omuvubuka gwe ngambye this morning that naye mwe mutuyita kiki? Ku Saturday nasiibye mu nkuba all day raising money, and now you're telling me ate gwe naawe simanya raising the sente for an individual cause. Please, Ugandans, we need to stop this nonsense. We need to stop it. And guess what? When you tell people the truth, they say, oh, Bavumie, Simanya, you're rude, Simanya, you're this, you're the other. Because Ugandans, we are an indisciplined group of people. We don't want to do things as a group. We don't want to work together. Twaema, Chagana, it is in our habit, but to Jakulwani say your habit until it stops. You're going to have to listen. If we want change, we need to change our discipline. We need to change our manners. We need to change thinking that it is all about me. I started this. I did this. I'm better than this. I'm better than the other. We need to work together as Ugandans, period. There is no any other way around it. Any other. If you feel your conviction is not with Twitter, atatogenda no attacking about Twitter. Don't go and say, oh, Twitter is useless. If you feel to someone agenda live, don't attack people who come live. It is wrong. We are using stuff, we are using manners, we are using words.
My baby group chats, I am in so many group chats, and people use so many bad language. And this language is breaking people every single day. I was so happy to read Lubongoya's spot. It was so spot on. The words we are using. Hello? Ani ayingidde no. Jebbi Muwonge, thank you for coming in. Tebaagala kola just kusabiriza. You know? We need to work together as Ugandans. We need to understand why it is important to remove the dictator. For starters, everybody needs to understand, why am I in this? Is it for me, Kunjubisanga the Patricia? Or it is a collective effort? We cannot remove the dictator on our own. You can't, nobody's going to be able to do it. You can't raise money to treat people on your own. You can't raise money. You can't. We need to do it as a joint group. If UK chapter, Ngoliwamu UK, get together. Why don't people turn up? Give me an answer. I think they're the same people who are going to call me Katukozeta. We are so sad. We are frustrated. Patricia Katukozeta. Because you have refused to work together. Muganye. Tomorrow somebody's going to die. Oh my goodness. Oh, man, food day. Lege. Chuba is let us raise money as a group. A sentence no. Then we can have accountability, full accountability. Some people choose to be individual because they feel like they want to do it on their own, because they feel like they want to be appreciated as them. Bagala kuba jubisa. Neba nebuno bude sibu akwe jubisa. Buno bude sibu akwe jubisa, buno bude wakurani some 7. This is not an individual cause, Ugandans, please. Indiscipline is to say. Indiscipline is to say. Mani ma abantu nga Bob Kasera. Ya conviction ye etabera ku kintu agambe oyo byayogerako bya kisiro. Because someone thinks that, oh, we need to be moving in this direction. So someone who is not moving in that direction, oyo China magezi. Natandiko kuwa nabajam, because of individualism. We need to stop this individualism thing. We cannot remove the dictator around. We cannot. Patricia Omubwa Tasa Kujako Museveni. Chagulanyi on his own, he can. Fabantu diaspora tuko zomuni munene nyo okuvuluga struggle. Munene, because we have little money. We get the children, ne tubabuzaabuza, ne tubagamba ebigambo, ne tubapalapalanya, ne tubaweereza emitwalo 10. Abaana ne bamera amayembe, abaana ne bagaana okukola, abaana ne babeera nga tebali serious, simply because some of you mubagula. Small, mugende mubagula small. Why don't we empower our we are a young party, and that young party to grow, it is going to need us to work together. Bob picking on this, they're picking on that, they're picking on that. Yes, the MPs were given 200 million, but they needed that money because that is the same money they are using to buy the food. If they don't, they are going to say that they didn't work. You can't, we are a young party. The only way we are going to become popular, because President Museveni, you know, politics why Uganda. It is all about giving. So if these MPs do not get this money, Museveni uses it for his own personal things. Tagena zikuwaka accountability. Kubanga the center rate ziba zifulumye. Guess what? He uses it okuzigulamu abantu. This is why the MPs must take it out, but at least baziguliramu abantu emmere. We need to be realistic as we sit here. And criticize. We don't know what is going on ground. Unless you're in Uganda, you won't understand. I want to know Uganda, they will come to your door and ask you for food. Back and forth. You like it or not. So we need to know for abantu diaspora nga tutudde wano individualism. Now kwagala kwa sawa mbufe tusinza okukola. Era simanya twayiwawo omubiri atuliyo nnyo omubiri. Simanya ntadde sente nyingi nnyo. Waliwo omukazi yadanga nti Patricia ntadde sente nyingi nnyo. Ne mubuuza mmeka nanga bisatu. Ne muga, oh my goodness. What are you talking about?
Uganda, we need to stop this indiscipline. We need to work together. We need to join hands as Ugandans. We cannot continue doing individual things. Abaana Masaba, bajja ne batugamba, let us go and tweet. What stops you from tweeting? Lwaki ate kati ennaku zino batukolera ne tweet bagikola nga all you have to do is copy and paste. All you do is copy and paste. And guess what? Some of you deliberately refuse. Nemugamba temujja kubanga bya Masaba. Kati Twitter mwagituuma ya Masaba. It is not his personal thing. He's only spearheading it. It is not an individual thing. Ugandans, we need to understand. Please. Muyina kutegeera olutalo lwe tulimu lwa kulwanyisa Nakyemalira. Nakyemalira abadde mu ntebe for 35 years. He has the money, he has the guns, he has the maje, he has everything on his side. So us, what do we have? We have our ass. Pay. The government can be overwhelmed by numbers. Tewali government yali ekubyeko bantu n'elemererwa n'esinga amaanyi g'abantu teriyo. Naye ffe ekizibu kye tuganye okwegatta tukozesa amaanyi gaffe. Kati mbuulira Abannayuganda kyo kyabaganya okujja mu paaka nga tulaizinga ssente ez'abaana abakubiddwa kyokka mukuba amasimu nga mukaaba. Bw'oba tewasobodde kujja n'abaganda oba tasobola kujja suulayo olw'ekkumi. Buy a ticket. Take a $5. Gama and say, you know what? I can't make it because of different reasons. I'm at work. Now at least the cousin you take it quarter £5. Ziteke kugundi UK chapter. Sharing that code. And then you sit there and call. We cannot. Government can be overwhelmed by the power of the people. But the government is never going to get overwhelmed nga tuli scanty. Nga tuganya okukola ebintu ng'Abannayuganda. Why are we so selfish? Why can't Ugandans join hands? Why can't we work together? Why can't we work together? Why can't this division of groups kano ka group kono simanya bano baba bagende eno nze sijja gendayo eyo simanya yo protest yaba Patricia yo sijja genda ate kakati simanya abagende Conway group si yange yo sibirimu. Why can't we join hands Ugandans? I have been nze buli wamu gendi buli wamu bansika kasabirela nga bikwatagana na change nja genda. Why can't we join hands as Ugandans? What makes you think because so and so started this, that means they just touched him? Why? This was a UK chapter. UK. Lwaki temuvayo? Uganda is bleeding. Simanya what is what? Tulina Uganda is bleeding. Tulina Choto. Tulina Twitter gundi abalwanyi baku Twitter. We have a lot of groups. Why can these groups all stand together to overwhelming omusajja ono? Ne mu diaspora era mwekozeemu obukuukulu. Indiscipline of the highest caliber. Why? Because people want to be seen as individuals, because people have their ultimate and ulterior motives. Because balina ulterior motives, they want to be seen. Simanya, they want to start this. Simanya, you want to bring this one. Atenze njaga kweta Nubian Lee. Atenze njaga kweta Babi. Atenze ndeta Bobby. Atenze Simanya nze. Atenze ndi influencer. Kati nze mfusa chino. Everyone wants to be seen as them. Why? Because some people feel so important. We are working too much. I'm so frustrated. Uganda. Oh my goodness, Museveni yalimu nsiko for 5 years. Pata tunamana kutuka kwa wakati. Hoja tukoi. And we're so frustrated. And we worked so much. Tuina event ye mumu mwaka. Just one event. And you get so tired. We need to stop feeling sorry. We need to stop feeling sorry for ourselves.
If you're guilty of one of those people who sit and lay hands, let me tell you, Ugandans, Museveni tagenda kuvaako nga tetusitusa. Tajja kuvaako. Why? Because Museveni abadde mu power for 35 years. Naffe tumulwanyisa nga naye waatulwanyisa. Kati tulina okwetegeerera ne tubeera serious. Ne tuyimuka ng'Abannayuganda ne tulwanyisa omusajja ono. Naye tetusobola kumulwanyisa nga tuli ffekka. Tekisoboka. Ekyo Bannayuganda bwe tutakiyingiremu. Nti bw'oba ozze ku babeki, do something. Londa ebisaaniko, do something. Get yourself active. It is not something. Si byaffe. Patricia mwe mwabiko. Nze saabirinamu. By the way, saabirina. Nasanze nga waliwo omulimu ne mmanya wano weetaagawo my hand. And then I started working. Period. Saabirina. Nze nabuukira Tokota ne basanga nga already flyer baagitambula dda. Sigimanyiko mutana amagulu. I was like, you know what? I need to be part of this. Period. Naye wetunaasigala nti munaye Patricia mwebale kutegeka muneembale be baabikoze. Every single time we push our own responsibility to somebody else, bagenda tutegeerera. Bannayuganda, we are in a battle. We are in a serious battle to remove a dictator. I want everybody at as you're doing your individual things and you're starting this kawan or you're starting the other kawan and your mind is everywhere every time. You want to know who is on ground. Why kitogamba bannange mumanyi basibye abaana? Yes. Twegatte abaana abantu tusobole okubajja mu komera. Twegatte tunoonyesha malende twogereko naye. How do we help? Why do you kiki ekyatuyingira mu mitwe? Nze ngenda bikola nzeka omanyi nze ngenda kuweerezaayo akasente nga nze era nze all the time. Omusajja gwe tuli mu kulwanyisa nakyemalira abadde mu bukulembeze okumala emyaka 35. Agenda ye yakusigala mu nsi. Naye tewali gavumenti yonna yali esinzeeko maanyi g'abantu. But the problem ngaffe amaanyi g'abantu tugaanye okugategeera nti ffe tugalina. How do we do this maanyi g'abantu? We join hands ffenna. We cannot be scanty. I think zino emboozi muzeetamiddwa nja kubiddamu paka bwe kiri bayingira mu mitwe omwo. We need to work together. I was really disappointed that abantu abali mu struggle Bannayuganda abali e London wano mwekama fekka abali mu London tuli bangi nnyo that tetwawezeza abantu 5. Why? Because people have this feeling that people deliberately refuse to come. Then they started making excuses. It's going to rain. Abami nabalengedde nga bali eri mu bivvulu ewannamubiru abalala bali mu Buganda. They don't care. Then tomorrow they're going to call me, Patricia, omwana ba namenyeka kati tukoze tutya. Don't call me, don't call me, you know. Mumanyi bulungi ebigambo byange bijja nga bibedi sharp. Don't call me. Nkibaddiramu, don't send me those things. Kubanga twabayise mujje twegatte tukuŋŋanyiza abaana abaakubwakubwa abaamenyekamenyeka essente bagende bajjanjabibwe. Naye mbagamba oba tosobola for whatever reason. Support. Suulamu mukabba olw'ettaano. Suulamu teekayo pound 10 ku UK chapter. Simple. Ekyo awo oba gwe otaddewo ettafali lyo because tosobodde. Ne basirika ne bagamba tugenda kwekuliza bintu bya Patricia. Ebintu ebyo tebyabadde byange. Simanyi na ssente neyakutte ssente simulinaako right. Simanyi nze temanyi na ssente twakuzikuŋŋanyiza zaaweze. But all I know it's not me. Nze bayilawo siri leader. Nze ndi mobilizer. Nze omulimu gwange kujja wano kubakumamu muliro tugende tujjeko government. Period. But me, I'm going to be anywhere. Ewakwatagana n'okujjako Museveni. So when you think that Patricia Lokuba nze ndi mu kupostinga
protesting. No Ghana kuja because Patricia is protesting. Simanya because Patricia is the one posting it. It has nothing to do with me. Ebyo ebintu babimpanga babiwandiise dda nga babiteesezza nako dda nze mbisanga ne muzi WhatsApp kuba ndi mu bi WhatsApp bingi. Naye indiscipline y'Abannayuganda, omitima emibi, ekko, obutaagaliza, obutasiima, tubagaana okujja mugamba tetujja genda. Mulowooza ezo sente zigenda kufuuka za Patricia oba zigenda kufuuka za UK chapter? No. Sente zonna nga bwe tuzikwata Hudu wazikwata n'aziweereza ne bazigenda abaana bajjanjabibwe because tulina abaana abaavunda Busoga waliyo omwana bamukuba enjala zonna bazikuulamu ebigere byonna bivunze. So bwe busente obwo bwe tukuŋŋanya abasajja baavudde Leeds. They drove all the way from Leeds. Waliwo omukyala yavuze from Newcastle. She drove all the way n'omwana we. She came unattended. We need to understand Ugandans, nobody's going to do it for us if we don't do it. Kyeteekemu nti nze we sigenda ani anaagenda. If I don't attend, who is going to attend? So you need to know that it's me. Naye excuses ziringanga excuse all the time. Mulimu abantu mwonna beefuula nti bali nnyo mu struggle. Naye sibalabangako anyway. Naye nga bali kuno ku social media I'm struggling. I have struggles. But my brothers and sisters, talking is not good enough. Posting on social media is not good enough. You need to be part and parcel of Okujako government YAM7 for once and for all. We need you in the protest. We need you in fundraising, Mikolo. We need you everywhere. We need you. We need each other. Do you know what they do? They sit back and start counting. Abantu nga tebazze. Tebazze nno byabasaze. Lege. Nze sibeerangako ku bintu ebitali successful. Ekyo mukimanyi mwena. I've always told you, nze sibeera ku bintu bitali successful. I'm a lucky person. Enkuba twabagambye tujja kutonya era teyatonye. Yatandise saa 2. Ng'olwekyo tumaze okureachinga target. Emmere yabadde emaze okuggwawo. Nga n'abantu betadde twetaaga bamaze okujja. Kati ababadde bali eyo nga bakolima egenda kutonya egenda teyatonye. Ate tugenda kubiddamu era ne mu September I think we're going to have another one. Era muleke kujja. Era mujje mwekolimye. Munange kati tukoze tutya party. Tugenda kukola tutya party. What do we do? Omusajja alemeddeko agenda kulemerako singa tetuyimuka. Thank you, Lynn. Yatandise tumaze. Agenda kulemerako singa tetuyimuka nga Bannayuganda ffe Abannayuganda ab'omu diaspora tulina stake ennene nnyo. We have the money tusobola okuyambako. Nekta overwhelming nga buli kaseera president kati waliwo saga ya Little Pads agenda buli omu ayagala Bobi Wine yawadde. How is Bobi Wine going to be dealing with Okujjako Museveni at the same time dealing with the sick people? How? Kati ffe tumuwewulako ako. Diaspora abangi lwaki tetukamuwewulako abaana abakubidde they have no choice because abamu babakuba bonna babamenyaamenya. They are in hospitals. Abaana abamu bali mu kubitanda bavundira awo bubina buvundu. Lwaki ekyo president tetukimuwewulako ne tugamba no kale fine because mukimanyi nti pate yaffe terina sente naye mutuula wanne mubala ababaka ababawa zino simanya kakati bataddeyo zino. Okujjako nakyemalira kwetaaga billions and billions of dollars. There's a lot of work to do. Bano basaba mmere, bano basaba t-shirt, bano basaba transport, bano basaba kiki. Every single day abantu ba Uganda bamanyira okuweebwa. Ate gwe wonojja noga sijja bawa, they won't support you. Period. Ojja kusigalawo awo ng'onaabakwayoza. Boom. You have to work with these people within the means. I'm not trying to encourage for the beggars, and I'm not encouraging for people, but there is a way. Unfortunately, if you expect people to do a mirimu ja party, by no facilitated things like transportation, things like lunch,
balina okubeera nga babawa facilitation, you like it or not, because woba mutuba ggulu nga talina transport agenda kutuuka yaati. So pati erina okukwata ebintu ebyo. Mulimu abaana abasibwa, pati erina okufuna ssente ezijjanjaba abaana abo. Si bwe kirina okubeera naye bwe kityo President Museveni ekyo tugenda kukikyusa mu nsi empya. Ekyo kigenda kukyusibwa in the new country. But now we need to work realistically. Ffe kati ffe abali eno tukwasizeeko bali. Tukwasizeeko bali. Nakatini katulina. Naye ate naffe abali mu diaspora tugaanye okwegatta. Indiscipline. Lubongo yabyogedde bulungi nnyo, beautifully well put. He said it very nicely. Indiscipline, ebigambo bye tukozesa, ebigambo bye twogera, obuyayeyaye n'okwagala okumanya olugambo buli kaseera. Waliwo omwana ankubidde n'aŋŋamba yeetaaga medical money. Ne mugamba honestly nti I have no money, and that is the truth. Sina ssente. Kati ampeereza voice note nga nvuma, but that is okay. The truth of the matter is, guys, kasobola kubeera nga Patricia yabeera live, Patricia yakuŋŋaanya abantu mujje tugende ku protest, Patricia yakuŋŋaanya abantu mujje tugende bane tujanjabe omwana, Patricia yakuŋŋaanya abantu bannange waliwo abo basibye. We get overwhelmed. Omuntu omu n'omuteekako guno omusalaba n'omuteekako guli kati imagine gwe wojje wange okunsaba ssente olowooza bameka abazinsaba. I don't have the money. I haven't got money. Mugende wa Secretary General mumugambe nti Secretary General ndwadde. Secretary General brings that to us. Ne tukuŋŋaanya kye tukuŋŋaanyiza abaana abo ne bajjanjabwa. Don't come to my individual call. Don't use my phone and send me mbayambe mbawe obuwunga. Sirina buwunga bwonna bwe ngenda kuwa muntu yenna. Obuwunga obwange we mbawa bukuŋŋaanya ngenda buweereza ku kitebe. Kamwocha. Through our Secretary General. And that is just how I am. Ekyo ekyaba individual nakivaamu. So totawaana kukopa wano namba yange ompeereze mboyagala buwunga sibulina. Nze ebyange bya effort, nze ebyange si bya individualism. Nze nga Patricia sirina sente zengenda kuwa muntu ever again. I repeat, sigenda kuddamu kuwa muntu wadde nusu. Okujjako nga tulina personal business nga byaffe birala. Naye bw'osuubira nti ogenda kumpeereza message ongambe simanya baakusiba, simanya baakukola batya. I will not do it because number one, sinze coordinator wa UK. Ekyokubiri sinze Secretary General wa NUP. Ekyokubisatu sinze gundi. Sinze leader of opposition. So simujja mu inbox yange, I'm already overwhelmed. I have so many people. Kubanga nga gwe naawe w'olowooza Patricia ajja kunyamba. N'omulala bw'alowooza, n'omulala bw'alowooza, n'omulala bw'alowooza, n'omulala bw'alowooza. Before I know it, I have nothing to help. Then ne mujja. Auntie Patricia, ate kakati ndi mu UAE, njagala kujja London. Njagala kujja London. Tuli mu struggle, twagala kujjako Museveni, muli mu kunsaba visa. How am I supposed to know these things? My brain is so stuck on removing the dictator. Brain yange tekyalina kintu kyerowooza kyonna. Nze social media coordinator. Era nze ndiwo bya kucoordinatinga bya social media. Sikuyamba. Sikuyamba. Nze I can't. Sikisobola. Sirina that capacity. I can't afford it. But now Uganda abaweereza ssente ku individual basis. Kambabuulirako you should be ashamed of yourselves. Mwe mwanoonya struggle, mwe muvuluze struggle, mwe mugisudde ku ttaka. Let us empower our party. Because we are the youngest party. And the whole country and world is looking at what is going to happen with NIP. Naye ffe kennyini NUP ffe tuli mu gyesuulira ku ttaka. Why? Because twagala kabambaani. Why? Because we pretend to care so much. Omwana kwata 20 pounds. Oziweereze Lubongoyo omwana omusindika omugambe wa Lubongoyo.
omusindika mugambe gende wa secretary general sente gye ziri akomewo okugamba nti Rubongoya yazinyimye awo tutegeere that is the only way tugenda okujjawo ebintu bino eby'abantu kunyuula kano nakali eyo yokka yengeri gye tugenda okumalawo ekintu ky'abannayuganda okulowooza nti this is about them kubanga Rubongoya is a no nonsense. You tell him you're sick, fine. Muwe medical gundi ebbaluwa zo. If not that Rubongoya kusindika in a particular hospital naga genda mutwali obweti nebweti nze nja kudiringa with the bill. Kati abaana abo tebabyagala kyovola bajja wano ne bamutandikako era Rubongoya is this, Rukiri is the other because ye abagamba no, you're sick, fine. Ate ozze kunsaba ssente za bulwadde. Nkusindise mu ddwaliro lwaki togendayo? Kubanga all you needed was kujjanjabwa. Naye because bannayuganda tuli indiscipline tukwata olwabiri n'oluweereza n'omugamba halo nze nkweereza zino anti munnange kakati president aliwa ne babalimba president nga tetumulaba tubadde tusaba otugambireko ku president this every single Ugandan wants something to be babagambireko president ngambireko ku president akole kino tugambireko ku president akole kiri all the time Ugandans balanga tuli indiscipline ate nga nange muntu alidde kabampani yafuka kabampani guys, we are not fighting for recognition. We must understand we're not in this for recognition. We are in this to remove a dictator. Every single person, go back and shake your head. Ogambe chine chintu na yingira mchachi. Damu wenye mtwe. Ozukuke omanye chine chintu. Abantu abamu by the way nakuzino baera bida. They're trying to forget why they joined the struggle. Bagenda baera bida. Kakati olokwa baera bida, they need to be shaken. Better go kudamu kushekeninga. Mtamde mugene mjinyenyi. Mwenyenye mitom tegerent we are in this. Mudemu mwenyenye, why we in the struggle? Abaana abo mubagambe bukasera bagende walubongoye. Let them go and see the secretary general. Mwaba kunganya sente simanyenze Patricia. Kakati hello Patricia. Tubade tusazeyo, tukozeyo ka group, tugenda kukunganyiza abaana, simanya abawa. Bambi tuyambeko. Hello, Pati tubade tulina abaana, simanya abava makomena tubade tusonze. Abaana abo mbasindike ba secretary general. Mukunganya obusente okukunganya sikubi wembeera ng'olina abantu bose okukunganyamu. Work with them. Gamba fine. For our UK chapter, we subscribe to UK chapter. We need to empower UK chapter. For tugenda kwata sentence weyo. Abanayuganda, we need to discipline ourselves within the means. Tulina kintu kino kinyigiriza naye tulina kitandiko kyessaamu. If we are going into a new Uganda, era nga twagala kujjawo ebintu Museveni by'abadde akola ebyenkola ey'ekigwagwa ey'enkola etaliko accountability nakyemalira yaggulawo bowaholo ya auctioning amataka ya buli kintu nga nakyemalira y'omu yakikola. If we want to remove that, it needs to start with me. Kitandike mu katono. Kitandikira mu byaffe ebitini mu bugroups mwe tuli. Let us start by empowering our own party. Bawe tujjako party yaffe amaanyi ffe kennyini ne tugidifusing ne tugideflating by us going behind the party all the time to do our individual little recognition. Obuzibu kigenda kubeera kizibu nnyo mu Uganda empya okusomesa abaana bano okuba changing mindset twandikitandise kati ne kitandika okubayingira because I know that omuntu w'okiddamu ekintu n'okikola back and forth they get used to it ne baga Madam Party ye takuwa era kugambirawo nti ziri eri wa secretary general kubira secretary general ekyo ne bakiyiga
n'agenda n'ew'omulala n'amukubira nti halo naye n'amusindika ewa secretary general. They will lose and they will stay in the struggle and they will stay in the struggle for the struggle. They will not stay in the struggle for the little benefits they're getting here and there. They will not come and tell you to abayirawo omubiri because tewali muntu yenna ayirawo omuntu munne mu mubiri. Era wabamanyi nti wayiwawo omuntu yenna omubiri genda okuŋŋanyeewo omubiri gwe ogukuulewo kubanga this is a cause to remove a dictator. This is a patriotic kind of thing. You must love Uganda so much. Two, mugizaaliddemu abaana. Gwe ndi mukunyumiza nti wayiwawo omubiri. Oyina n'abaana. Mwe muzaalanga ki? Naye you're telling me wayirawo Patricia omubiri kuki? Oyina abaana nga bataano and you're telling me wanjirawo omubiri. Omubiri oguyirawo baanawo. This is the children's, your own children's future that you're working towards. So abantu bano tutabateekamu kintu kino ne tukitandika kibuildinga tebijja kuggwawo. Kale kankati anterawo ko enamba yange awo aginterewo. Tusobole okulaba nga tugenda mu maaso. Mukuba amasimu muteese. Neyanza bonna abasobodde okujja on Saturday. Mwebale nnyo okubeera nga mwasobodde okuguma ne mujja mu nkuba. It's not an easy thing okutambula mu nkuba eyo. Enkuba yadde etonnya okufaako obufi. Ye leero nga siraba. Enkuba yadde etonnya okufaako obufi. So it was such a great thing and I want to give a round of applause to those people who made it. Kyemwakoze kyabadde kyamaanyi nnyo okulaba nti mwasobodde okujja ne muyimirira. Kyemwakoze kyabadde kyamaanyi. Kuba essimu oyongerezeeko oba oyo owabule. 0792558. Indiscipline. Tulina indiscipline y'amaanyi nnyo tenga Abannayuganda. Abannayuganda tususizza indiscipline. Lubongo yabiwandiisa bulungi nnyo, very well put. Ebintu bye tukola mu bigurupu omwo mwe mwegenda mwegattira omwo mwe mukukutira ne mukukuta buli kaseera ne mubeera nga buli wamu mwagala okutegeera information. Kakati mukukuta aliwa Kyagulanyi aliwa Kyagulanyi yabagamba mukimukwase. Lwaki tukimukwase ne tulinda gye kiriggwera? He has not fought for even 3 years. He's only started. And I am very certain that Kyagulanyi ajja kujjako President Museveni. I'm 100% sure. There is no question on that. Naye mwatandise dde okuwunya. Kakati abantu bali mu kugula information aliwa. Anti nze Edi Mutwe yaŋŋambye. Nze nakubidde dda Edi Mutwe. Nze simanya biki. Buli muntu alina kigatto we. Buli omu simanya alina gundi we intelligence ye. Ugandans tuli very disciplined. Oh my goodness. Ate nga nange mwotwalidde. We are very disciplined people. My goodness. Ate eyo indiscipline gye tu practice egenda tukostinga so much because egenda causing a struggle yaffe longer. It's going to take the struggle much longer because we are indisciplined. Tetuwulira. Tetwagala kuwulira. Revolutionary discipline. This is what Lubongoya wrote. There are many factors that contribute to the success of any struggle or revolution. The most important one of them is discipline. In a people struggle, discipline among the forces of change is even much more critical than courage. This applies to all revolutions, whether violent or non-violent. You may have many courageous comrades, but in each one of them shooting in their own direction, you are bound to fail. Ekyo kiwulidde nti we tunaabeera bangi nga we are all courageous comrades, but everybody shooting in their own direction, we are bound to fail.
If every individual Uganda is bleeding, it's all about me. These are just giving examples so that we can understand. This is not part of me. I'm not part of this. Nze bino mbikola nzeka era bali be babitandisa so sijja basupportinga. Buli we tuuka revolution ne tugitwalira mu eyo direction, we are bound to fail. Kankasome nkamaliza. We are bound to fail. In fact, indisciplined forces are bound to lose sight of the enemy and begin shooting each other. Okiwulira? Nti tugenda kuluzinga sight ya enemy ennaku zino kati kye tuliko. Twerabira mu 7 tuli mu kwerwanyisa. Shooting at each other. Why? Because people feel this akakakazi kantama. Oh, not her again. Patricia bane yantama katuwoganira. Oh, lwaki eyo omukazi era yazze live. I'm not going to share it. It doesn't matter how important the information she's giving, but because I don't like her, I'm not going to listen to her. Then we start shooting each other, but we're forgetting one thing. Ekyagata mukoze era ekituyimiriza ku kyoto kuno kiri ekintu eki President Museveni nakyemalira gwe twagala okujjako. As tragic as it is, when indiscipline is left to grow within an organization, everyone potentially becomes a victim of it, including those who championed it. Agambye nti we tuleka indiscipline okula buli omu becoming a victim n'abaabitandika. Why? Because tutandika okubeera nga twerwanyisa. This is not what we're supposed to be talking about. We're not supposed to be discussing indiscipline. We are supposed to be discussing how do we fight nakyemalira. But because we are an undisciplined kind of people, we are shooting each other and we are failing to understand why we need each other. This is why we're discussing this, Kankamelin. Someone may ask, what does discipline entail? Discipline etegeeza ki? Era ya mugaso ki? Discipline means self-control. Self-control. It means restraint. It means thinking before acting or speaking. It means respect for self. It means respect for others. It means respect for hierarchy. It means far-sightedness. A disciplined comrade must think about the consequences of the actions, not only in the immediate, but in the long term too. Likewise, he or she must think about the consequences of their actions, not only for themselves individually, but most importantly for the broader objective of the struggle. Kyakugamba wano Lubongoya nti nga tonnayogera bigambo. Think. Kino kigenda kufumitaani. Before you, omanyi mulimu abantu abaluzinga courage very quickly. Ebyo tebijja kukola. Ebyo tebiriiyo. Twitter terina kyeyamba. Mulimu abantu nga both are negative. Think the broader picture. Think before you start criticizing people. Is this criticism going to be of help? Or no, going criticizing and natwala criticism in a good way? Oba wabanga nga takitwale bulungi, lwaki sikifuna engeri gye nkipakagingamu in a better way other than omuhatinga oba mufumita ku mutima. Otherwise tugenda kubeera tulwana nga tukungula byoya bya nswa. We need to be disciplined as Ugandans of what we say, of what we do, of who we connect with. Discipline means adherence to the values of an organization or movement. Yakugamba nti discipline must remember hierarchy. If we think tugenda kujjako nakyemalira nga tuyisaamu
hierarchy, ekitiibwa tebigenda kusoboka. Now you're the sort of person atula wa novuma ba MP novavuma nobateeka ali bakansala novavuma nobateeka wali buli omu nomuvuma gwe buli omu omuinako problem waliwo abantu nga they have a problem with everybody. Ye buli kaseera abeera ne problem. If they're not complaining about so and so, they're complaining about this so and so. If they're not complaining about this one, they're complaining. If they're not buli lunaku babeera ne complaint about the wound. The Secretary General, they're complaining about this one. Teyakoze kino. Lwaki Secretary General tayogerako n'abantu? Lwaki takubirako ono? Lwaki takola bw'ati? Every single time, ye buli omuntu n'abeera nga ye talina bakirungi. Talina bakirungi, ye buli lunaku alaba bibi. Indiscipline kubanga ffe twakyeteekamu nti bannayuganda, we have a right to say, tuli ba HD. Simanya ffe tuli bavubuka era ffe twetegeerera tewakyali atwogerera ne muwemula wemula ono ne muwemula wemula oli ne muvulugavuga ono Secretary General ne muvumavuma ne muyimirira ffe era twagala change era ffe tuli bakyagulanyi era ffe tuli banuupu ne bongoya. Discipline towards hierarchy. Discipline means adherence to the values of an organization or movement. As it has been written before, commitment to the cause of the people, sacrifice, and selflessness are hallmarks of the revolution. Discipline. A disciplined cadre is a master of all circumstances. Discipline must start with me. Then it will grow. Manyi temuwulira bino, temwagala kubiwulira, temwagala biwulira, mwagala kuwulira bibajubisa. I am not one of those people kujubisa. And Fenga Choto, we stand by our values. We shall not come here and excite you. Never. We shall say it as it is. If we don't have discipline and we continuously become selfish towards the struggle, tetulina lugendo. Discipline must not be confused with suppression. All free expression. Okubeera ne discipline tekitegeeza nti nate tya buti tobuuza bibuuzo. When there is where necessity calls, please do ask questions. It is important. But don't ask silly questions. Don't ask questions in your own perspective just to make yourself feel better. Because for you're seeing things in your own world. Tekitegeeza nti no olw'okuba olina discipline ate tya abakulembeze batye. No. But being disciplined is different from being with fear. Free expression ought to be encouraged in a revolution organization, but as necessity, the questions of how, when, where one speaks are very important. In the age of social media, comrades who mean well for the struggle must think harder about the questions. It's important. Before you ask some questions, better steady. Waliwo akuba. Hello? 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 The questions of when, where, how, they're important. But also be mindful of how you're asking these questions and when. Because remember, to social media, and we are fighting a dictator. Better sure nti ekibuuzo kino tekigenda kusendinga off a bad signal to our enemy. Is this the place and time to ask such a question?
Kati right now abantu benda ku kintu kya omwana little puzzle. People are asking so many questions, but at the end of the day, bagenze ne bamulaba. Kati ebyo tebabyogera babibuluze tebabyogera. Kubanga abaana bagenze mu ddwaliro. Ekyokubiri, little puzzle bamujjanjabira mu ddwaliro ly'amagye. Those are the questions we should be asking. Why chi? Little puzzle. Hali simanya ate mu ddwaliro ly'amagye. But not asking what Kyagulanyi tavaayo. Kyagulanyi tagenda kujja ku buli kintu. Hello? Yes, Patricia. Ontali mu kwogera. Hello? Patricia. Wanjinya. Kale munange. Kulika demonstration gye twaliko ku Old Park it's about the Ugandans who are here in the diaspora. Yes. However much even me I'm involved, there is something that we are all crying for. Seriously, not even a turn up, Linda Komani Akati. Bone bagamba abaana abali e Uganda. Abayimiridde ku midumu gy'emmundu. Kimugende mu protesting nga bo tebasobola kujja London. Okitegeera. Naye nga babeera ku social media kuno. You know what? Abali eno tetugaana. We are doing a lot in Uganda. We are building at the same time. It's like we are recognition from principal principal. We don't need that. We only want to get our Uganda sorted from Museveni. Period. This Uganda really Patricia kubiriza abantu bano abali wano oba mubutuufu bambi banyiiza kati n'ekirala kyeŋŋamba nti nokwegamba bino ebyokuweereza abantu nga ku individual basis kubanga abaana baweereza sente ku individual basis, then we are not encouraging them to go out and kugamba okulaba nno beezimba nabo. So why send individually when we have vegetable? Hierarchy. You know what? The problem with we Ugandans, we don't know how to respect hierarchy. Everyone wants to be up there in the space. So, munange webale kola struggle egende maaso tokowa tuli bubi nnyo naye nga Mukama tukimalako Katonda ali naffe. Museveni agenda ye. Amen. Kale mukwano. Ekyo mukiwulidde omukyala kyateesezza saagala namuddira mu bigambo bye because bibadde very nice and clear. Ugandans until fe abali mu diaspora fe abasindiikiriza abantu lwaki tebalwana bannayuganda baveeyo beerwaneko bannange mugende mu protestinge mutudde mu nnyumba zammwe musazeeko tubayise nti mujja tugende ku Trafalgar Square to protestinge temujja. Then you said hello. Wanji? Yes, Patricia, kale so. Je tuli abantu bakuwulira. Ono Geoffrey kuva kata. Yes. Pati kuva ku ntandikwa abantu bwe batubadde bakulisizing ebintu byonna. Bannayuganda teri kye tujja kukola buli omu pati olaba bava ne bagamba pati naali bwatyo bakubye lewisi kuva ku ntandikwa bakubye lewisi from day one. Naye tetulina okukola ffe tukole ogwaffe buli omu akola ogwo gwasobola okukola waali. Bannayuganda tetuli buli omu ngeri gye tujja mukakasaamu struggle. So kaliwali abantu aboogera ne president boni bafuna access omwogera naye buli muntu alowooza n'ayogera ne president mu ngeri ki. Buli mwana oli ayagala kwogera na president pakaddi ffe buli omu akola ekyasobola okukola paati mwebale kyemukola yesterday nabadde bafolowinga
buli kiseera mbeerako mpolampola bakuba ennaku zino zikyali akitiivu nnyo nkwatakwatamu naye nga tugende mu maaso ffe tukole kye tulina okukola buli muntu ali abanga buli omu kyakola kituufu alitwegattako ali aba nti kye tukola tekisaanidde buli omu alaba nti ono ali mu bibye ono ali mu bibye ono ali mu bibye akwate ekkubo erirye wabula buli omu akole ekyawulira ekiri ku mutima gwe abantu gwe tujja kakasa buli omu eno kitwago buli omu ajingira yekka agivaamu yekka ajingira yekka agivaamu yekka ya mwebale kuweereza ekyoto ku ntikko. Amen. Thank you very much. Ekyo ndowooza oyo omwana mumuwulidde, very young boy. Naye akugambye nti eno struggle. Musooke njagala omuntu first of all nga tonnaba kunyiigira Patricia nti because Patricia yayogedde nange bubi simanya nze Patricia nze mbivuddemu simanya nze struggle ngenda givaamu simanya Patricia is rude simanya this. This is not about Patricia Sewungu. We are in the tewali nkibaddiramu tewali alinzijamu struggle ne wolikola oti ne woli nvuma ne nkunkumula bwoti ne muvuma ebinnyo ne muvuma obukadde ne muvuma tewali agenda kuzijjamu struggle because wavuma ebinnyo bwe struggle ebinnyo ne bikyuka. No, I'll still keep driving you. I'll still be the mukadde I am. Why am I getting a mask? Kale so. Kati omulamu gw'oliko ekizibu ekiriwo ate simanyi oba bannayuganda balina okwetegeerera. Kuba ndaba kino ekizibu ekiriwo propaganda wa NRM agezesa nnyo okuportrayinga nti omuntu oba mu struggle oba olwalirira Bobi Wine. Nawe Patricia n'okikwata n'obeerawo nga wefulaga ppeyala wa revolution kwegamba tulina okuba ekintu ekyo kwanza endaba bwe kifiira ddala bano bantu banoonya recognition ya president buli omu waali ayigirizibwa ng'alaba Uganda tetambulanga bw'erina kuba. Mwami Kyagulanyi ye yejjayo bwejja n'aleka buli kimu ssaawa ze yali badde ku piiki ye ng'ali ku maato ge ne piiki ye yali badde ekola nga buli kimu kikola ng'alina mukyala we ng'ali ku bweru basileyinga naye ebyo byonna yabyerekereza. Naye waliwo ekintu gavumenti kyevuga narrative ne bapropagandisi baayo bano bonna obwana obuvuddeyo Bobi Wine bwe yainvitinga ewuwe ne bwekuga nabyo ekifaananyi n'owulira akalenzi akatofukana ak'emirundi Mukama nsonyi omwogera eribya omwana omuto nga naye awalampa president eyatambula Uganda yonna nga buli watuuka zimmamba zezimwaniriza poliisi yemwaniriza basiimu be bamwaniriza. Kati omuntu ng'oyo ng'omanyi obuzito bw'alina nga gavumenti yennyini kuba abantu balina okwebuuza lwaki gavumenti yassa poliisi nekitaddaasi ku president gwe yalaganga kuba alina amaanyi ate abantu tebaabayitanga abantu baamanyanga bumanya era kati nkyalenjinga bonna bakola propaganda kisibagubudde mbakyalenjinga ne bamuvumenti apology bakkirize Mwami Kyagulanyi president waffe atambule Uganda freely just kubuuza ku bantu bajja kutegeera amaanyi agali mu bantu nti abantu bamanye ekituufu. Naye kati bafuukusoja baffe bano abaleetawo embeera suubira bwe baba nga bali ku mulamwa kati nga ntunuulira nga incident yajja ebadde ku social media bwe baba nga abaami abo bali ddala ku mulamwa ebintu ebimu balina okuwuliriza bayiga okusoma tubasomese kubanga omuntu Patricia bwe bajja ne bakuba mu nnyumba yo olina okuloopa sikupoliisi olina okuripootinga n'okola statement. Yes, sir. Kati bw'okola statement eno ogamba ababbi banyingiridde poliisi eba erina okukola ogwayo okunoonyereza baani ababbi abo singa bakwata omubbi tekitegeeza gwaloopiddwa owaddeyo omubbi netumanya amatiga ebintu bya Uganda nti luuku kati ekola amawulire and they are looking for every loophole era bafuukusoja mbasibirira ensanda nti babeere careful kuba bagenda bakolako obulabe bagambe nti munne ye yakikoze kuba they are looking for ways of dividing people. So bafuukusoja bali ku mulamwa balina okwebeereramu bamanye maaki ya state bwekola ejja kuttira omuntu ate egambe munne ye yamusse
naye nabo be baamusse kubanga they will never do anything ekiba ekinya nti bali mu bukyamu kati ensonga nga eyadde emisiti honorable staff yakola statement bulungi naye statement eyo nga temuli linnya lya demisiti ng'alipootinga ebyaliwo kati poliisi ya museveni nga bwe tugimanyi museveni tegenda kunoonya bali bennyini abaabikola kuba bali part of them era bajja kujja mu nnuku mwe bajja okujja abantu kati demisiti kolekoyo ey'obwakkaasa bw'aba takitegeera bw'abanga ddala ali ku mulamwa tusiima emirimu gy'abadde akola bw'abanga tayinza kitegeera nti bayinza okubayitamu ne bakwata bo bennyini ne babaleetamu embeera ne bagamba gundi yagamba gwe mwamutaddeko embeera bayinza bafusoja bayinza okubaamu ng'abantu abalala kingundi takolagana gundi no okubeera fusoja tekitegeeza nti buli omu mukwano gwa munne era tetuyinza kuva eri n'olumba abakulembeze kubanga nze nagambye incident ng'eyo olumba saake oba owadde omulabe oba olumbye Bobi Wine directly those are the top killers buli muntu wa mugaso mu struggle ne bw'oba otunuulira hierarchy ng'eya people power nga tetugenze mu nnuuku mu kibiina activism saake is next to Bobi Wine kati bw'omulumba n'omussamu aka akatogo buno bu media ne bufuna buno obwa propaganda bumulengera media ne butandika okwogera bino na biri oba owadde ba propagandist ne Museveni amaanyi okubayuzaaluza paka simanyi demisiti tetalina maanyi munyiivu naye ng'ate akyetaddemu kennyini yalibadde asooka n'abuuza ebibuuzo nga ng'omaliriza mukwano nga maliriza kino kyemwogeddeko ekirala eky'abantu obutajjumbira bannange nange ntwala okwetonda kwange mbeera bize nnyo naye tulina ebitono abamu buli omu akole ekitono kyasobola mu sipago kyalaba ekitongerayo banze mpulira bwe tulina bannaffe abali mu sipago nga tayinza na ku statement kya people power ku peegi ye nga tayinza na sharinga live abitya agamba ali mu sipago nga even ku Facebook account ye peegi ye oba account tali postinga kintu kyonna kya sipago kati obeera otya mu sipago onoogamba abaana e Uganda beekalakaasi nga oli Bungereza oba oli mu America oba oli Sweden naye nga ne ku Facebook yo toyinza kuwanikako president wo toyinza sharinga live ngene eya Patricia n'etambula nga gwolina akatingo naye ogamba abali Uganda bane mugende mwekalakaasi mugende mubawangula obuwangusibwa nga naye naawe ali mu diaspora ewali freedom of speech n'akatono kennyini tosobola kakola ekyo kyeri okusibira abantu beeterezi omwakole ekisoboka. Thank you very much. Nga mmaliriza omwami mumuwulidde nti gwe ali mu diaspora you can't share the video, you can't turn up at a protest, you can't turn up at a barbecue, you can't contribute, you don't understand the hierarchy. Naye ate oyimirira wano no criticizing abali Uganda abantu ba Uganda tebagala kwerwanirira ffe tubivuddemu tukooye simanya tuwadde pounds zaffe bisatu. Oh my goodness, Ugandans, we need to sort ourselves out. Nga mmaliriza ku kiwandiiko kya omukulu Bongoya kyabadde awandiise, the forces of change have a bigger duty and burden. They must strive to be more disciplined than the people they are seeking to replace. We may disagree in certain things, but we may disagree. We may agree to disagree. Waliwo ekintu kye tuba tugamba nti kati Patricia, I disagree. Tulina okumanya nti at the end of the day, we are fighting a dictator. A dictator who has no manners, who has no respect for rule of law, talina rule of law, talina discipline kumanya nti no human rights z'abantu ziriwo zi, talina democracy, talina kati for what do we do? What do we have? We have us. We. Fenga abana Uganda. Kati tukolere tutya. Naye naffe to thrive, we need to have discipline. Manners. We need to check ourselves. We need to understand how important it is okulaba nga tulwanira wamu nga ffe abana Uganda. Individual things are not going to work. Let us not always check for everything. Alabika ayogera kunze. Kati live yadde ali kunze. I don't talk about individuals. I am not that sort of person who go on to attack individuals. No. I'm not that sort of person.
I just see something and I want to talk about it because we're church dinner to it. I talk about it. I never ever do live or in a kubuda party shawaba de kwani. Nga lwaki nkubeerako obanga mbeera ku bantu nze olutalo lwange luli ku 7. Hello? Kendeeza TV mukwano. Hello, Patricia. Ya Kendeeza TV. Wanje? Kati tukuwulira. Gyebaleko. Kale sebo. Kaakati. Yes, sebo. Nze ndi wano Uganda. Yes, sebo. Ensonga egenda mu maaso mu ggwanga naddala ekikwatagana ku bafood soldiers. Yes, sebo. Ensonga eyo abavubuka abo tubeebaza nnyo n'abakyala emirimu gye bakoze kubanga nange kenyini kamwa koogera nange food soldier. Yes, sebo. Naye njagala abavubuka abo n'abakyala abasinga bakitegeere nti bye twakola byonna byonna twali tetubikolera Kyagulanyi ng'omu. Twagwa ffenna twagiyingira nga tuzze kwerwanirira. Kitegeera kaakati waliwo ensonga endala olabira ddala nga buli kimu abavubuka bakubanga bafuna community balaba like disrespecting chain of command. Kitegeera. Yes. Nti ono mukulembeze mwana nti ono mukulembeze oli buli kantu kamu kimu bibiri bisatu agenza akoze live. Lawo mukyalo omukulu amanyi nti zino nsonga zikwata ku kibiina bwe zigenda mu public, they do not even know how that can affect the party. Kitegeera baba bagenzedde okukola live simanyi breaking news simanyi naye nga tulumagana feka. I do not know why that keeps happening with our boys and ladies. Kitegeera bakitegeere nti abasinga ku bo baafudde before, you know, which we are not all proud about kubanga ffe twali twagala kinyini ekyawagula ate tukyakibanja. Yes. Yeah, they should understand that they are leaders now. They should act exemplary. Balina okubeera example nti omuntu oli ow'ekisenyi bw'alaba for example kadeni city kansala ng'ate akoze live ali mu kufuma akali ali mu kwataakinga omuntu omukulu mu kibiina. It makes no sense. Those boys and ladies should understand. Ekintu kyonna bwe kibeerawo mu kibiina genda mugezeeko okukikwasaganya within the kibiina nga tekifulumye. Singa okunyiiza nti kimu bibiri bisatu live tulina okukola live videos, yes, naye nga si against faith. Okitegeera tusobola okukola live videos ezo nga tuzikola naye nga we are trying to sell our party, we are trying to demand our victory. Okitegeera. Yes, sir. Then bw'obanga kuoli byokoledde struggle byonna I appreciate. Ffenna twazanya paati yaffe mukulembeze nga bwe yatugamba. Congratulations nti wafuna obwa kansala and you're a counselor, and I appreciate that you're doing a very good job eyo gy'obeereka wena. Naye kimanye nti abantu bakuteekawo oli awo ate be bantu bennyini be baalonda omukulembeze nga zaakisa naliwo among the board of directors obanga olaba ekibiina like hierarchy. Yes, sir. Ng'omaliriza? Yes, ng'amaliriza. So something obanga okola ekintu ky'okolooze ng'omukulembeze kati essaawa zino sigwedde enisiti oli kati essaawa zino olidde enisiti abantu kwe balabira. So ng'amaliriza ddala omuntu yenna wabanga awuliza ebigambo byange bino obanga ddala you mean good for the party ekibiina nga NUP. This is from kujja otandika okukumpaganya omuntu bulala yenna ne wabanga kukoze kigenda mu kibiina muyite omuntu mukulu mutuule igwera awo. Yes. Teyanziza nnyo. Kale sebo tweyanzege. I think we're going to have to call it a day. Tunatandikira awo enkya. Bw'oba oyizeeyo akantu akatini leero tuula wansi and reflect. It's important to reflect. Ogambe, okay, nze mbadde nkoze nsobi ki wano. Kubanga nze chairman w'ensobi.
I'm always making lots of mistakes, but I reflect. I sit back and recalibrate and think, okay, where did we go wrong? How do we reflect? How do we rectify these problems? Because we cannot be repeating the same things. Otherwise, if you repeat the same mistake, it's turning into a habit. And it's not going to help. We need to remove a dictator. I want everybody to understand why we're here, what joins us. Njagala buli lunaku ekyo kibayingire mu mutwe, kibakunkumule mu mitwe. We are here to fight to remove a dictator, but we can't do it as individuals. We need to know. Thank you so much, Nsigadde Ngandi Patricia Seungu. Ha, okubya simu naye okubye late maze. Hala? Okubye late. Yeah. Okubye maze n'okugijjako mukwano. Yeah.